Ready to receive the word this morning? Praise the Lord. Aji Iswarar baikyo grohon koribole nijoke haju korok. I am operating more as a teacher of the word now. So I'll be teaching the word and you be ready to grab the word, okay? Moi hikkokor juntu obhishek Ishore hetu mor jibonor uporot bakise pradan korise tar babe aji moi hikkokor nisna hikaboloi goi asu aru apnaluke bhal chhatro chhatrir nisna hikibole nijoke haju korok. Amen. Get ready to learn, church. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Lord, we just, if there is anything in your heart that made you familiar with God, anything that has made God very predictable to you, we need to repent this morning. Okay? I just sense there's a lot of disturbance that you have come in with this morning. But by the end of this service, all that is going to lift in Jesus' name. We're going to walk out with clarity. We're going to walk out with purpose and we'll be armored in love. Amen. Ishore muk dekhuaise etia ami bahut bibranto hoi asu. Atmat amar logot ki choli ase Jisue jane moi bujabo nwaru. Kintu ji loi ahise he ohubidhabur ebur apuni aji eri thoi jabole goi ase. Amen. Listen, church, you are going to give the next maybe 1.5 hours of your attention to me. It's not me, it's the word of God. So don't waste time looking here and there. Ji koribo ahise hetu koriple jauk. What is that? You've come to hear the word. So don't look. There'll always be people moving. Some very beautiful girls and beautiful boys, handsome boys who'll be moving around. You don't allow yourself to be distracted. Amen. They are ushers. They will do their work. You focus on the word of God. Amen. Aji nijor monojuktu Ishwara baikyo diok apunar jibon holoni hobo. Ifale fale sai nathakibo. Okay. For those of you who don't know me, my name is Monica. I serve as one of the elders in the church. Mor naam Monica. Aru moi church or elder hoy, one of the elders. Aru ami Ishwarok dhanyabad diu je akhik porial barhi goi ase kintu ami janu yate ami santushto hobo nalage. Do you understand? There is a very big world out there. What is India's population? India bad diok. Ohomor population ki? Kiman manhu ase Ohomot? Come on, those of you who are preparing for your exams. Civil services. Kiman population? 3 crores. Whoa. Kiman? 3.5 crores. Asamot. My goodness me. I don't think we should be happy with this at all. Amen? 3.5 crore people. Tarpra, I don't think everybody knows Jesus. So don't be satisfied. At a dissatisfaction thakibo lage. Je aru koribo ase Jisur karne. We have to do more for Jesus. Amen? See, church, today what I'm going to talk to you about, before I reveal that to you, I want to tell you that understand what season we are in. It's important to understand this. We are in a season of accelerated growth. Accelerated growth. Ami eneke eta ritut asu, eneke eta homoyot asu, jot ami kitiao nedekha bridhi ami dekhi asu. Bhabok, akhikor matro ek bosor hoise, and we're already planning. God has already opened the door for us to get our own land very soon. We are praying about this. Ebor olokik hoy. These things are supernatural. No amount of planning, no amount of strategizing. I think we have done that. So over so many years, no strategizing works. Ultimately, it is God who brings the growth. Amen. Ishore bridhi ane. Amen. Ami eneke eta homoyot asu where there is accelerated growth. Olokik bridhi hoy ase. Gotte jogotote Jisur mohimar jagoron hoy ase. The whole world in different parts of even the remotest areas of the world are experiencing a revival they have never seen before. Okay, I know many of you follow this amazing man of God from Delhi. Did you see what happened in a place like Ranchi? Okay, imagine even for wherever Pastor Sonia is traveling, wherever the Lord is sending her, remote parts of Assam, multitudes are coming to Jesus. Amen. So this is a season of accelerated growth. Ito olokik eta bridhi hoy ase. So you have to honor the time. And the word of God says in Amos chapter 9 verse 13 that the grain and the grapes will grow faster than they can be harvested. The grain and the grapes will grow faster
then they can be harvested. মানে আপুনি যিমান ফসল গুটাব পাৰিব, যিমান আপোনাৰ ক্ষমতা আছে তাতকৈ বেছি হুনকালে ফসল বাঢ়ি গৈ থাকিব। এই ফসলবোৰ কোন হয়? মানুহবোৰ। যিশুৰ মানুহ জানেনে? আপোনাৰ স্কুলত, আপোনাৰ কলেজত, আপোনাৰ কাৰ্যালয়ত মানুহ ৰখি আছে যিশুৰ বাক্য শুনিবলৈ, কিন্তু আপুনি ঢুকি পোৱা নাই। In your colleges, in your university, your professors are ready to receive the gospel. It's just that you don't share Christ. You're too shy. You're too self-conscious instead of Christ-conscious. But Jesus said, do you remember? Look up and look around. The harvest is ripe. যিশুৱে তেতিয়াই কৈ গৈছিলে, ফসল পকি গৈছে, কিন্তু আমি পৰিপক্ক হোৱা নাই। We are not mature. Harvest is ready. Harvester is not ready. Do you understand? যোনে ফসল গুটাব লাগিব হিয়ে হাজু হোৱা নাই। Yes? Okay? See, Pastor Sonia always teaches us this. Kingdom issues are always heart issues. What does she say? Ye dil ka mamla hai. Apunar hridoykhon jodi ready nohoy, ঈশ্বৰৰ যোনটো ফসল, শেষ কালৰ যোনটো ফসল, হেতু আপুনি গুটাব নোৱাৰিব, আপুনি কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিব, গ্যাদাৰ কৰিব নোৱাৰিব। ওকে, আমি ইমান কঠিন পাওঁ গিৰ্জাত, মানে কি কম আৰু, সাৰ্ভিস আৰম্ভ হোৱা নাই আমাৰ টোপনি ধৰে, বা কেতিয়াবা কি হয় যে আমি বাইবেল ষ্টাডিত আহিবলৈ দিগদাৰি পাওঁ, আমুক তামুক, আমি ৰেডি হোৱা নাই দেখোন। We are not ready. But first of all, instead of asking God for something that you can't handle, you ask Jesus first to prepare you. Ask God to prepare you. ঈশ্বৰক কওক, যিশু প্ৰথমতে মোক সাজু কৰা, নহলে মই এনেকে বস্তু কাৰণে খুজি আছো যোনটো বস্তু মই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিম, সেই আশীৰ্বাদৰ বুজাটো মই ল'ব নোৱাৰিম। Do you understand, church? The faster you grow, the faster the harvest will come to this church and to the church of Jesus Christ. We don't just think about my church. It's the church of Jesus Christ. Amen? So wake up. If your neighbor dozes off, because I know this is the spirit of heaviness, and it's got nothing to do with who stands here. It's the spirit of heaviness. It's there in Isaiah. Why is it that you can stay up the whole night to watch one stupid Netflix series, but when it comes to church, even before the word has started, that is not normal. That's demonic. শয়তানে নিবিচাৰে যে আজি এই কথাখিনি বা ঈশ্বৰৰ বাক্য আপুনি শুনি পৰিপক্ক হওক, সেইকাৰণে আপোনাক হোৱাই দিয়ে। ইয়াত কোনে কথা পাতি আছে হেতু যদি একদম বিলি গ্ৰাহেমো আহি যায়, তাতো মানুহ হৈ যাব। মই দেখিছো ডাঙৰ ডাঙৰ মণ্ডলীটো গৈ ইমান বঢ়িয়া প্ৰচাৰ চলি আছে, তাতো মানুহে আৰু ভৰি তলি লয় চকীৰ ওপৰত শুবলে। ডাঙৰ ডাঙৰ মণ্ডলীত they put their leg up. I have seen it with my own eyes in these bigger churches. They make a bed, so innovative, but they make a bed and they sleep. Listen, don't allow Satan to steal your word. Today there is a word that is only for you, for your family. Amen? So receive the Rhema. Junto Rhema word, aji bishekh eta baikko ishore apunak dibole goi ase, prakahito baikko, hetu grohon korok. Amen? Okay. Now see, revival is here. The harvest is ripe. But the kingdom of God is expanding, but everything is dil ka mamla. So unless and until your heart is ready, the harvest that is ready will never come to you. You will never ever be able to go and collect the harvest. In your own family, kisumon manhu ase apunar nijor poriyalot ready hoy ase ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ, কিন্তু আপুনি ready হোৱা নাই. You are not ready. So what we need to do is something that I'm going to share many personal things with you this morning. মই বহুত ব্যক্তিগত বস্তু আপোনালোকৰ লগত সমভাগ কৰিবলৈ গৈ আছো। মই জানো কিছুমান মানুহ অনলাইনো চাই আছে, কিন্তু আমি এটা পৰিয়াল হয়। ওকে, আৰু যোনবোৰ বস্তু মই শ্বেয়াৰ কৰো, মই জানো সেই হাই খবৰে আপোনাৰ সহায় কৰিব। তাৰ বাবে মই শ্বেয়াৰ কৰি আছো। It's not for anything else. Okay, so whatever I'm going to share today, there are going to be a lot of personal testimonies as well, but this is not to pull down or not to glorify somebody or someone. It's so that you build up your faith. Amen? You build up your most holy faith. Now, Pastor Sonia got ordained in the month of November, I think, last year. And during her ordination, something that God spoke to me very clearly. For those of you who don't know, Pastor Sonia is my sister. Okay, for some it's like, yeah, you look like twins. And for some it's like, no, what? It's shocking, right? Kisimane gome na pai je moi Pastor Sonia baido hoy, kisimane bhanti bili bhabe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah?
Some think I'm her little sister, and I just play along. Yes, you're right. Little sister, yes. Thank you, Jesus. See, Pastor Sonia is my sister, but when we went for her ordination in Delhi, the Lord showed me something very clearly. He spoke to my heart and He said, from today onwards, she is your pastor first and then your sister. Thank you, Jesus. Is that Nampi style? Oh no. What is it with Nampi? ঈশ্বৰে মোক দিল্লীত এটো দেখাইছিলে যে আজিৰ পৰা মনিকা এটা বস্তু মনত ৰাখিবি প্ৰথম সোনিয়া মোৰ পুত্ৰী সোনিয়া প্ৰথমতে তোৰ পালক হয় তাৰ পিছত তোৰ ভন্টি হয় বুজিছেনে প্ৰথমতে ঈশ্বৰে মোক দেখাব লগা হৈছে মই ঘৰৰ মানুহ যে প্ৰথমতে পাষ্টাৰ সোনিয়া মোৰ ভন্টি নহয় প্ৰথমতে মোৰ পালক হয় পাষ্টাৰ হয় তাৰ পিছতহে মোৰ ভন্টি হয় Wow, that's awesome. You know why? Because Ephesians chapter 4 verses 11 to 12 says that pastors are given by Christ Himself to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Look at that. It doesn't say a sister is given to equip the body of Christ. It says a pastor is given to equip believers. ইয়াত লিখা গৈছে এফিচিয়া 4 অধ্যায় 11 আৰু 12 পদত যে আমাক ঈশ্বৰে পালক দিছে আমাক ঈশ্বৰে এটো আমি পঢ়িব পাৰোনে অসমীয়াত পঢ়িব লগে কেলেগে আজি ওকে হে খ্ৰীষ্টই লোক সকলক এই ৰূপে বৰদান দিলে কিছুমানক পাছনি কিছুমানক ভাববাদী কিছুমানক শুভবাৰ্তাৰ প্ৰচাৰক কিছুমানক পালক আৰু শিক্ষক হ'বলৈ ক্ষমতা দিলে ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ লোকসকলক প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে পৰিচাৰ্যৰ কাৰ্য কৰিবলৈ আৰু খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁ এই সকলো বৰদান দিলে আমেন look at this বৰদান বুলি কোৱা গৈছে if you read this Ephesians chapter 4 verses 11 to 12 it says that the fivefold ministry do you know what that is you have the apostles you have the prophets okay you have the evangelists then you have the pastors and the teachers and the pastors they are given to the church to build up the church okay to equip believers they are a bordan means they are a gift they are a blessing to the body of Christ but does it talk anything about a sister no so that means if I honor Pastor Sonia as my pastor, if I honor my brother-in-law as my pastor, I'm going to get the reward that God wants to give through them to me. ঈশ্বৰে যোনটো বৰদান মোক দিবলৈ বিচাৰিছে যোনটো বৃদ্ধি মোৰ জীৱনত আনিবলৈ বিচাৰিছে হেতু পালকৰ দ্বাৰাই আনিব Amen. Do you understand? It will come through the apostles. It will come through the evangelists. It will come through the pastors and the teachers. কিন্তু যদি আপুনি নিজৰ pastorক দাদা hello dada hello baido sonia baido te apuni baidore bor pabo juntu akhirbat palokor pra ahibo pare hetu apuni na pai do you understand and I've seen my parents do this they call Pastor Sonia hello pastor sometimes when she first got ordained as pastor this was when she was called to be a pastor they would call her sometimes jokingly also they would say hello baby pastor but pastor will always be there pastor why we honor the God who made her pastor amen but you are foolish if you have a problem with titles I know there were some people who said why do we have to call elder I said don't call you don't have to call me you call me Didi it's fine Monica Didi is fine but you will get the Didi's reward you won't get the elder's reward but if you honor me as an elder if you honor your pastors as pastors you will get the pastor's reward Amen. The blessing that God wants to give you is in the title. Okay? I hope you get it, church. Today, I don't know what you came expecting, but it's not going to be a spa. Some thought, Aji, ami spa karne goye, so Sunday spa. This is that other kind of khasi massage, where we pull your leg, okay? And then you'll go out with a pain, but your body will be healed. Amen? Aji bhabisile jodi ekdom elder Monica ahibo, akon bhal kotha hunim. বঢ়িয়া প্ৰচাৰ কৰিব এটা মালিশ এটা ভাল তেল মালিশ হৈ যাব নহয় ইয়াতে খাসিয়া তেল মালিশটো হ'ব আপোনাৰ ভৰি সৰি সব টানা হ'ব আজি but if you open your heart church you will walk out with blessing amen so be receptive to the word of God amen now the Lord reminded me something see today's teaching is called the power of honor
আজি আমি সন্মানৰ শক্তিৰ বিষয় শিকিব গৈ আছো সন্মানৰ শক্তি জানেনে সন্মানত শক্তি আছে I will show you so many examples from the word of God and from my own life okay and it will be a blessing to you there is power in honor can you say that to your neighbor there is power in honor নিজৰ লগত যোন বহি আছে কক সন্মানত শক্তি আছে amen now I have these two precious friends in Shillong they were asking me something crazy that they pointed out that there's a verse in the Bible where Michael the archangel and Satan are fighting over Moses' body I had never read that carefully can you imagine Michael the archangel was fighting over the body of Moses with Satan I don't know why don't ask me I don't know okay I don't know why what they wanted Moses' body but what is interesting is what Michael the archangel said ইয়াত এটা বহুত দৰকাৰী এটা মই পদ এটা আপোনালোকৰ লগত সমভাগ কৰিব খুজিছো এটো জুড 1 অধ্যায় 9 পদ জিহুদা 1 অধ্যায় 9 পদ ইয়াত আমি মুছাৰ যোনটো শৰীৰ তাৰ বিষয় শয়তান আৰু মিখাইল যোনটো স্বৰ্গদূত আছিল তাৰ মাজত এখন কাজিয়া লাগিছে okay now look at what Michael the archangel says can we read this church 1 2 3 but even the archangel Michael when he was disputing with the devil about the body of Moses did not himself dare to condemn him for slander but said the Lord rebuke you can you believe it ইয়াত কি লিখা গৈছে চাও কিন্তু প্ৰধান স্বৰ্গদূত মিখাইল যেতিয়া মুছিৰ শৰীৰৰ বিষয়ে শয়তানৰ লগত বাদ অনুবাদ কৰি বাদ যুদ্ধ কৰিলে তেতিয়া তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ দোষাৰোপ বা অপমান নকৰিলে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কলে প্ৰভুৱে তোমাক দবিয়াওক Do you understand what is happening here? Michael, the archangel, is not showing any disrespect to Satan. Hey. Wow. Do you see there is honor even among the archangels? Bhabok, Sorgodut, dujon eta Sorgodut, aru eta Sorgodut asile, Soitan Sorgodut asile khomoyat, taisot hi Soitan bonigol. Okay কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া আলোচনা চলি আছিল মুছাৰ শৰীৰটো কোনে পাব তেওঁলোকে কি কৰি আছিল ইমান শয়তানে মিখাইলে কি বুলি কয় ঈশ্বৰে তোক দবিয়াওক কি নিজে নকয় যে মই তোক এটো কৰিম হেতু কৰিম এতিয়া মই আপোনাক কি কৈছো যে আপুনি শয়তানৰ লগত হেল্ল শয়তান কি খবৰ বহক বহক শয়তানৰ প্ৰতি নম্ৰতা নেদেখাব ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বাধ্য হওক Amen. This is not to teach you to honor Satan. That means now I am also supposed to be so polite to Mr. Satan and welcome him. No. But this is to show you how much the code of honor matters in the kingdom of God. Amen. Sauk, look at the importance. Ki gurutto ase. Honmanor issorar rajyon. Je sorgoduteo bekoi kotha napate. Nijor himatu kitiao cross nokore. Te ami kun. Amen. Do you understand this, church? Look at this. There is that code of honor that even the angel Michael follows and he limits himself. This is out of his submission and reverence to God. Okay? We don't honor the enemy, but we honor God by submitting to his way of doing things. Do you understand? We are not called to honor Satan. Soitanok honman dibo nalage. Kintu apuni issorok honman diye, issoror proti baidho hoy. Je issor etu jodi tumar niyom, te moi nijoke homorpon koro. Amen. That means you are submitting to God who instituted. So you're saying, Lord, this is your way. I'm supposed to operate like this by honoring. So I'm going to go this way. Do you understand how important honor is? Amen. Yes. Now see, church, we are living in a trolling culture. Have you seen the trolls? Are you a troll? Shame on you. You are not called to be a troll. That is harassment. And you are hiding behind a mask, like you're hiding behind anonymity. Troll jane ki hoy? Online june bea kotha likhe, jata likhe, baje kotha likhe. Hebur manhur kitiao bridhi nohoy. Kitiao teoluk sofol hobo nware. Bhabise kuno dekha napaয়, kuno sini napaয়, jata likhi die. But God sees. ঈশ্বৰে সব দেখি আছে আমেন সো ট্ৰলিং কালচাৰ কেন্সেল কালচাৰ এবোৰ হোৱাৰ বাবে
আমি ভাবো যে এতিয়া অপমান কৰাটো খুব কমন হৈ গৈছে because of the strolling culture and cancel culture, just go cancelling each other, right bad, morcha chalai diu, ye karo wo karo. আমি ভাবো অপমান কৰা বহুত normal. It's a Gen Z thing. I reject that in Jesus' name. Only Jesus will be a Gen Z thing. Okay? Not being ill-mannered. That's not even for our generation. We don't want to take that curse. Okay? But it's become so normal. The other day there was one girl who was she was a school girl. She was trying to pull out trees, the leaves from one of our trees, okay, from the road. She was trying to pull it out. And I didn't know this girl. So I asked her, "Excuse me, is there a problem?" And you know what she said? "No problem, bro. There's no problem, bro." And I could just feel that, that anger. She's stealing from my garden. And she's telling me, "There's no problem, bro." Oh, I tell you, if I wasn't in the Lord, I would have beaten her up. Baba, kunuba ahise, suri koribole, amar bagichar pra, amar barir pra, aru moi hudisu ki kori asa tumi? Koise, eko problem nai, bro. Bro mane moi purukh nohoy. Kintu mane buji paise to. Oh, বুজি পাইছে এনি জুকাই সব নালক আপোনালোকে সব জানে প্রেজ দ্য লর্ড থ্যাংক ইউ জিসাস কিন্তু মুখ উল্টা কইছে কয় যে উল্টা চোর কি কোটওয়াল কো ডাতে হ্যাঁ সো এটো মানে অপমান করা some of our seniors also in church they say the younger people they need to learn how to respect the elders. I agree. You need to respect the elderly in the church, and elderly people, you also need to respect the young ones who are in the church. It has to be a culture of honor that we do together. Junbur yat boyohosto ase teolukok ami honman dibo lagiboe. Amen. Ki keneke kotha patibo lage, keneke ki ene jisu tumar dore kunu nai. Yes, gao khebor bhal bhal gan. Praise the Lord. Eto amare gan hoy no? Yes. But কিন্তু আপোনাৰ মুখখন খুলিলে কোনো ৰেসপেক্ট নাই, এল্ডাৰলিৰ প্ৰতি কোনো ৰেসপেক্ট নাই, তেনেকে হলে যিমানে যিশুৰ কথা পাতি নাথাকো কোনো নুশুনে, because you are not respecting the elderly in the church. আৰু যোনবোৰ বয়সস্থ লোকসকল আছে ইয়াত আমাৰ মাতৃ পিতৃ তেওঁলোকেও যোনবোৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালী আছে যুৱক যুৱতী সকলকো আপোনালোকে সন্মান দিব শিকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ আইডিয়া, তেওঁলোকৰ যোনটো ক্ৰিয়েটিভিটি, এনাৰ্জি, হেতুক আমি সন্মান দি চলিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ জাগৰণ পুৰুষে পুৰুষে দেখিব পাৰিম, জেনাৰেশ্যন টু জেনাৰেশ্যন। আমেন। Thank you, Jesus. মই প্ৰাৰ্থনা কৰো যে আমাৰ চাৰ্চত এইটো বস্তু স্থাপিত হওক। We pray that there will be a multi-generational revival in our church where one generation will learn how to honor the other. Amen. I'll tell you, church, honor brings life. Okay? Honor brings life. আপুনি যেতিয়া আদৰ সন্মান দিবলে শিকে আপোনাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ জীৱনটো বাকি দিয়া হয়। আমেন। আপুনি জীৱন পায় যেতিয়া আপুনি সন্মান দিবলে শিকে। Okay, where am I saying all this from? Ephesians chapter 6 verse 2 to 3. Ephesians 6 অধ্যায় 2 আৰু 3 পদ. Some of you may not like this verse. If it's hurting you, if today's message hurts you, praise the Lord. Thank you, Jesus, because the word of God is a double-edged sword that cuts through bone and marrow, soul and spirit. Amen. কাটিবলে দিয়ক আজি একদম খুলি দিয়ক। মুকে কৈ আছিল নেকি এই কথাখিনি? yes, আপোনাকে কৈ আছিল। আমেন। যদি হেনেকে হ'ব পাৰে হিকিপলে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, you will be stronger today in faith. Amen. Okay, take a look at this, church. Let's read Ephesians chapter 6 verses 2 through 3. Can we read this together, even folks in Shillong? 1, 2, 3. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. This is the only commandment in the Bible, which is also there in Exodus 20:12, I believe, or Exodus 12:20. This is the only commandment in the Bible which comes with a promise, and that is the promise of a long life. Yes, ill-treating your parents, change your mind. তোমালোকে নিজৰ পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰা এই প্ৰতিজ্ঞাযুক্ত প্ৰথম আজ্ঞা, তেতিয়াহে তোমালোকৰ কল্যাণ হ'ব আৰু পৃথিৱীত দীৰ্ঘ আয়ুলৈ জীৱিত থাকিবা। Amen. This is the only commandment that comes with the promise and the promise of long life. So if honor brings life, dishonor kills you. It chokes life out of you. যদি আদৰে জীৱন আনে, সন্মান দিয়াটো যদি আপোনাৰ জীৱনত
যেতিয়া আপুনি সন্মান দিবলৈ শিকে হেতুৱে যদি আপোনাৰ জীৱনত জীবন আনে জিহুৱাৰ জীবন আনে মানে আপোনাৰ জীৱনত যদি আপুনি সন্মান দিবলৈ নিশিকে ঈশ্বৰৰ জীৱনটো আপুনি হেৰুৱাই পেলাব কোনো বস্তুতে আপোনাৰ কল্যাণ নহব যদি আপুনি মাতৃ পিতৃক সন্মান দিবলৈ নাজানে ইয়াত দেখিছেনে okay this is a system that God has ordained এটো ঈশ্বৰৰ এটা system হয় but understand you can honor your parents or honor people without obeying everything they say. Do you understand? Sometimes, especially certain things that they may ask you to do may not be in alignment with what God asks you to do. But you can disobey, I don't know what to call it. Say, Ma, I can't do this. Okay? But I honor you. And do it with humility. Do it with love. Baidho hobo lagibo je ji koi hetue koribo lagibo hetu honman dia nohoy. Apuni honman di peleo just মানে অবাধ্য নহয় মই কি কম সব বস্তু নামানিও চলিব পাৰে কিছুমান বস্তু যোনবোৰ হ'ব পাৰে কোনোবা আপনা কৰিব কয় যোনটো আপোনাৰ বিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে হয় ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে হয় হেতু আপুনি শুনিব নালাগে আমেন কিন্তু সন্মান দিব লাগিব সে you have to honor amen now the word honor comes from the Hebrew word kabad can you say kabad ইব্ৰী শব্দ হয় সন্মানটোৰ কাৰণে যোনটো ইয়াত শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে হেতু এটা ইব্ৰী শব্দ হয় কাবাদ মানে কি জানে ওজন দিয়া meaning to make heavy or to glorify গৰমবিত কৰা বা ওজন দিয়া মানে মই যদি এতিয়া আপোনাক কিবা এটা কৰিবলৈ কওঁ যে আজি তুমি গৈ প্লে এটো পঢ়িবাচোন মোক ঈশ্বৰে দেখুৱাইছে আজি তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা আছে যদি তুমি এটো পঢ়া এটো হ'ব যদি হসাকে আপুনি মোক ৰেসপেক্ট কৰে বা সম্মান দিয়ে আপুনি হসাকৈ হেতু ঘৰ গৈ কৰিব কিন্তু নাই এলডো মনিকা যে কৈছে ন যে এটো পঢ়িব লাগিব কিবা এটা আছে তাত ঈশ্বৰে কিবা এটা কৈছে তাত মোৰ কাৰণে আছে কিন্তু এই যদি yes praise the lord বুলি কৈ থৈ দিয়ে আৰু নিশ্চয় এইটো আমাৰ অসমীয়া ষ্টাইল কিন্তু গৈ প্লে কামটো একো নহয় that means hetu asol honman nohoy see we are so good at flattery some of us have PhD in flattery honor is not flattery honor means to give weight to what someone is saying amen when I like what Liwan did he was asked to learn driving Liwan okwa gosle driving hik so okay he learned the hard way but that day ta-da-da I don't know what happened to him he gave a shake and he went and he enrolled himself in driving school because pastor asked him to I like that লিৱানক কৈ আছিলে পাস্টাৰ সোনিয়াই যে ড্ৰাইভিং স্কুল যা হেডনাখন তাৰ চকু খুলি গল এণ্ড একদম লগে জি বাধ্য হৈছে কিয় হি জানে ঈশ্বৰৰ এটা এছাইনমেণ্ট আছে হে পাষ্টৰৰ হে যোনটো নিৰ্দেশত যোনটো পাষ্টৰে কৰিব দিছে তাত এটা তাৰ কাৰণে এটা এছাইনমেণ্ট আছে আমেন কিন্তু যদি সন্মান নিদিয়ে তেতিয়া কি কৈ থাকে বকি থাকিব দে most of us are like that okay so we need to change that church no not most of us come on I reject that in Jesus name you're not like that amen so to honor somebody means to put value on someone and you don't make light of what they say আপুনি যেতিয়া কাবাক সন্মান কৰে মানে আপুনি এনেকে নহয় যে কি কৈ আছে থাকিব দে হেনেকে নহয় আপুনি হসাকে শুনে কি আজি এই কথাখিনি মন দি শুনিব লাগিব মই গ্ৰহণ কৰো আমি কেতিয়াবা কিছুমান ফটো পাও যোনবোৰ গাঁৱৰ পৰা আহে কিছুমান মানুহে কোড লাইট সাইড নাই তাত এনেকে লিখি আছে পাস্টাৰ সোনিয়াৰ টিচিং বোৰ গাঁৱৰ পৰা এটেন্ড কৰি আছে মাটিত বহি প্লে লিখি আছে ঈশ্বৰৰ বাক্য কাৰণে ভুকাটোৰ there are people who send us pictures from villages they are receiving the teachings that are being streamed on YouTube they have no provision and look at us a privileged lot and we complain aaj menu mein kya hai we are more bothered about now the aji ki baat hai egg curry or mutton chop okay I don't know rajma banaise jage for all you know right but the point is how much value are you putting on what God says apuni kiman hetut ujon tu ki kunumai jeta kiba ta kotha apnak kole আজি এখিনি যোনখিনি মই আপোনাক কৈ আছো জুনে অনাৰ কৰে ন হি সব লৈ লব এটা স্পঞ্জৰ নিচিনা সব টানি লব be like a sponge take everything amen I like this Rita auntie lady who's sitting there she is one of the seniors in church but pastor she's not pastor Sonia obsessed or pastor Nabarun obsessed or elders obsessed it's not that but she's very chalu she knows if I honor the servant of God God will bless me
আমেন তেখেত বহুত স্মাৰ্ট হয় আন্টি ৰীতা শিকিব কেনেকে ঈশ্বৰৰ chosen vessels ক honor কৰিব শিকিব লাগে and why just the leaders your brothers and sisters in faith those sometimes the word you need will come through that brother whom you can't tolerate. Recently I heard somebody said something to one of our deacons. I was so grieved. The Lord was so grieved when I heard that tum deacon ho sakta hai but tum gadha hai. Tum gadha hai. Gadha tum hai who is saying things like that because you're not understanding the abhishek, the anointing that is on that person. That is your deacon, the deacon of this church. So the real gadha is the one who doesn't see as God sees. Amen. So don't be a gadha. Tell your neighbor, don't be a gadha. People in Shillong, do the same. Tell them, don't be a gadha. Yes. Are you in Shillong? Okay. See, honor has to do everything with the heart, okay? You may be praying, fasting, singing, dancing, cleaning, everything you're doing. But if you don't attach honor to it, that I am doing it for the King of Kings. If you're not doing it like that, no meaning. Do you understand? You will see there is no growth in your life. And then you'll be like, oh, I don't think I'm going to grow in this church. And then you'll go for shopping to another church. Right? We've become church shoppers now. We've become so choosy because of the scroll culture. We're like, ye pasand nahi aaya, aaj kya gana gaya worship mein? I didn't like the song, I don't like the vibe, the vatavaran. It's got no vatavaran and all, it's you. It's us, we have to take that responsibility. Ami nijoke sabo lagibo. Church beya, AC beya, wall or rong kola, ebor bad diok. Apuni ami nijoke sabo lagibo. Apuni koisu mane moi nijoke koisu de. Ami nijoke sabo lagibo. আমি যেতিয়া বস্তুটো ঈশ্বৰৰ বস্তুবোৰ যেতিয়া আমি সন্মান দি প্লে নকৰো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব পাৰো লঘুন ৰাখিব পাৰো গান গাব পাৰো সব কৰিম কিন্তু আপোনাৰ বৃদ্ধি নাহিব কিয় আপোনাৰ হাৰ্টত অনাৰ নাই okay so you need to change that see honor involves giving your time giving your attention giving your money আপুনি যদি কয় সন্মান কৰো কিয়া প্ৰমাণ দেখাও সময় দি আছে নে নাই নিজৰ শক্তিটো ইনভেস্ট কৰি আছে নে নাই বা যদি আপুনি নিজৰ যোনটো টকা পইচা তাত ইনভেস্ট বিনিয়োগ কৰিছে নে নাই মানে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে মই এইটো বস্তু সন্মান কৰোঁ যদি সন্মান কৰে বিনিয়োগো কৰিব লাগিব ইনভেস্টও কৰিব লাগিব আমেন honor releases life okay and the life of God in a situation honor releases the life of God in a situation honor kara meaning what honor means what to see as God sees to see as God sees honman diar ortho to ki jane apuni belekok nijor dristire na sai ishoror dristire sai amen so you are not looking at that alcoholic husband you have at home you are looking at him for the man of God he can become amen thank you Jesus that was a word for someone online honor releases life the life of God in situations and it can even launch people into their divine destiny যদি আপুনি কাবাক সন্মান দিয়ে তেওঁলোকক আপুনি যোনটো ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে যোনটো প্ল্যান কৰি থৈছে ন হেতু তালে লৈ যাব পাৰে যদি আপুনি সন্মান দিবলৈ শিকে ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিৰে চাওক তেওঁলোকক নিজৰ দৃষ্টিৰে নাচাব মই নিজৰ পিতৃৰ এক্সাম্পল দিবলৈ বিচাৰো পাপা যেতিয়া পাপাই ক'ব আকৌ অনলাইন চাই আছে ন পাপাই ক'ব আকৌ মোক এক্সাম্পলৰ উদাহৰণৰ নিচিনা মোক ক'ব yes praise the Lord আমি পৰেড কৰি থাকিম পাপাক and ourselves আমাৰটো হেতুৱে কাম হয় না আমিটো উইটনেছ আমি জিজাছৰ কাৰণে আমি মডেলছ হয় right আমাৰ জীৱনটো yes let the otherwise people will only hear pack কোনো সাক্ষ্য নাই আমাৰ সাক্ষ্য আছে amen thank you Jesus আচ্ছা